Hello everyone, welcome back to my channel. عنوان فيديو اليوم شرح كتاب من Level 2 page 20 plus 21. نفتح كلنا على صفحة 20. عندنا number 1 listen and discuss. استمع وناقش. Read the text below. Find the sentences that say exactly what each person wishes for. اقرأ النص الموجود بالأسفل. استخرج الجمل التي تخبرك ما هي أمنيات الشخص الحقيقية. What people are saying. ماذا يقول الناس. Wishes vary from person to person. Find out how some of our readers answered the following questions. الرغبات أو الأمنيات تختلف من شخص إلى شخص. اكتشف كيف يمكن لبعض القراء الإجابة على الأسئلة التالية، أو كيف أجاب بعض القراء على الأسئلة التالية. Q. If you could only take one thing with you to a desert island, what would you take? إذا كان بإمكانك أن تأخذ شيء واحد معك إلى جزيرة صحراوية، ماذا ستأخذ؟ A. I would take my cell phone. I'd be able to keep in touch with my family and friends around the world, and I wouldn't get lonely. سأخذ هاتفي. سأكون قادر على البقاء على اتصال مع عائلتي وأصدقائي حول العالم ولن أشعر بالوحدة. السؤال الثاني. If you could be a historical figure, who would you be? إذا كنت تستطيع أن تكون شخصية تاريخية فمن ستكون؟ A. I'd like to be عمر بن عبد العزيز a Muslim Khalif. I would create one of the greatest empires with no poverty the world has ever known. أود أن أكون عمر بن عبد العزيز الخليفة المسلم. سأقوم بصنع واحدة من أعظم الإمبراطوريات الخالية من الفقر التي عرفها العالم. Q. If you had a close encounter with an extraterrestrial, what question would you ask? إذا كان لديك قريب أو صلة قرابة مع كائن من خارج الأرض، فما هو السؤال الذي ستسأله؟ A. I'd ask if I could travel with the ET. I would like to find out about life in the universe. سأسأله إذا كان بإمكاني السفر مع مخلوق فضائي. أود معرفة المزيد عن الحياة في الكون. Q. If you could choose a place to live, which city or country would you choose? إذا كان بإمكانك اختيار مكان للعيش فيه، فما هي المدينة أو الدولة التي ستختارها؟ If I could choose a place to live, I'd go to Hawaii. The weather's great the whole year round, and the surfing is fabulous. إذا كان بإمكاني اختيار مكان للعيش فيه، فسوف أذهب إلى هاواي. الظروف الجوية رائعة طوال العام، وركوب الأمواج أيضا رائع. Q. If you could change your looks, what changes would you make? إذا كان بإمكانك تغيير مظهرك، فما التغييرات التي ستجريها؟ A. Actually, I'm quite happy the way I am. I wouldn't make any changes. في الواقع أنا سعيد للغاية على هذا النحو. لن أقوم بإجراء أي تغييرات. Q. If you could travel through the time, would you go to the past or the future? إذا كان بإمكانك السفر عبر الزمن، فهل ستذهب إلى الماضي أم المستقبل؟ A. I would go to the future to see what new technologies people will be using. سأذهب إلى المستقبل لأرى ما هي التقنيات الجديدة
التي سوف يستخدمها الناس. نفتح صفحة 21. عندنا the most common wishes، أكثر الأمنيات شيوعا. نقرأ النص. I wish I could win a big prize. أتمنى أن أفوز بجائزة كبيرة. The King Faisal International Prize is awarded to individuals whose achievements benefit mankind across the globe. تمنح جائزة الملك فيصل العالمية للأفراد الذين إنجازاتهم تقوم بإفادة البشرية في جميع أنحاء العالم. شيخ سليمان الراجحي، a world-leading philanthropist, was awarded the 2012 Prize for Service to Islam, while proof عدنان بن محمد الوزان won the prize for Islamic Studies. Proof Richard Berkowitz and James Bruce Posel won the prize for medicine. The cash prize for SAR $750,000 or $200,000 was split between them. Proof Ali Hilmi Ahmed Musa and Dr. Nabil Ali Muhammad from Egypt shared the Arabic language and literature prize. And proof Alexander Varshavsky won the science prize. Laureates also receive a gold medallion and a handwriting certificate. الشيخ سليمان الراجحي رائد عالميا وفاعل خير، حصل على جائزة في عام 2012 لخدمة الإسلام، بينما حصل الأستاذ عدنان بن محمد الوزان على جائزة الدراسات الإسلامية. أيضا البروفيسور ريتشارد بيركويتس وجيمس بروس فازوا بجائزة الطب، وجائزة نقدية قدرها 750 ألف ريال سعودي أو 200 ألف دولار أمريكي، قسموها بينهم بالنص. علي حلمي أحمد موسى والدكتور نبيل علي محمد من مصر شاركا في جائزة اللغة العربية وجائزة الأدب وفازوا فيها. أيضا البروفيسور ألكسندر فرشافسكي فاز بجائزة العلوم. يحصل الفائزون أيضا على ميدالية ذهبية وشهادة مكتوبة بخط اليد. نيجي للي بعده quick check. A. Vocabulary. Match 2. Form new words or expressions. نوصل. Number 1 desert صحراء. Number 2 keep يحفظ. 3 close قريب. 4 whole year طوال العام. 5 split انشق أو مزدق. A round حول. B the prize الجائزة. C in touch على اتصال. D island جزيرة. E encounter قريب. الإجابات number 1 D, number 2 C, number 3 E, number 4 A, number 5 B. نيجي لتمرين B comprehension. Answer true or false. Number 1 Said would take his cell phone to a desert island. سعيد سيأخذ هاتفه إلى جزيرة صحراوية. Number 2 Steve would like to be a Roman emperor. ستيف يريد أن يصبح إمبراطور روماني. Number 3 Bob would ask an extraterrestrial about life on other planets. بوب سيسأل كائن من خارج كوكب الأرض حول الحياة في الكواكب الأخرى. Number 4 If Ahmed could live in any place in the world,
he'd live in Hawaii. إذا كان بإمكان محمد أن يعيش في أي مكان في العالم هو سيعيش في هاواي. Number 5. If Hamid could, he would change the way he looks. إذا كان حامد يستطيع سيقوم بتغيير مظهره. 6. Leonard would like to find out about future technologies. ليونارد يريد أن يكتشف أو يعرف حول تقنيات أو تكنولوجيا المستقبل. الإجابات: Number 1 true, Number 2 false, Number 3 true, Number 4 true, Number 5 false, Number 6 true. نيجي to pair work. A. Give your answers to the questions in the article. قم بإعطاء إجاباتك حول الأسئلة الموجودة في الشكل أو في صفحة 20. السؤال الأول كان If you could only take one thing with you to a desert island, what would you take? إذا كان بإمكانك أن تأخذ شيء واحد فقط معك إلى جزيرة صحراوية، ماذا ستأخذ؟ ممكن نقول If I could to take only one thing with me to a desert island, I'd take a tent or food or my phone. إذا كنت سأخذ شيء واحد فقط معي إلى جزيرة صحراوية سأخذ خيمة، ممكن تقولون food طعام، وممكن my phone هاتفي. السؤال الثاني If you could be a historical figure, who would you be? إذا كان بإمكانك أن تكون شخصية تاريخية، من ستكون؟ الإجابة If I could be a historical figure, I want to be أينشتاين. إذا كان بإمكاني أن أكون شخصية تاريخية أريد أن أكون أينشتاين. ممكن تغيرون تحطون أي شخصية أنتوا تبغوها. If you had a close encounter with an extraterrestrial, what question would you ask? إذا كنت على صلة قرابة بشخص من خارج كوكب الأرض، ماذا ستسأله؟ If I had a close encounter with an extraterrestrial, I would ask him, how do you eat? سأسأله كيف تأكل؟ ممكن تحطون هذا السؤال، ممكن تحطون أي سؤال في بالكم. If you could choose a place to live, which city or country would you choose? إذا كان بإمكانك أن تختار أي مدينة أو دولة لكي تعيش فيها، ماذا ستختار؟ If I could to choose a place to live, I would choose Singapore. إذا كان بإمكاني أن أختار أي مكان لأعيش فيه، سأختار سنغافورة. If you could change your looks, what changes would you make? إذا كان بإمكانك تغيير مظهرك، ما هي التغييرات التي ستجريها؟ I don't want to change anything. لا أريد أن أغير أي شيء. If you could travel through time, would you go to the past or the future? إذا كان بإمكانك السفر عبر الزمن، هل ستذهب إلى الماضي أم إلى المستقبل؟ If I could travel through time, I will go to the future to see how it's look. إذا كان بإمكاني السفر عبر الزمن، سأذهب إلى المستقبل لأرى كيف يبدو. نيجي لتمرين B. Find sentences that are wishes in the text you read. Make questions for those wishes and pairs. Ask and answer the questions. See the example below. استخرج الجمل اللي فيها أمنيات من النص اللي قرأناه في صفحة 20. قم بصناعة أسئلة حول هذه الأمنيات.
في مجموعة مكونة من شخصين، اسأل وأجب على هذه الأسئلة. انظر إلى المثال في الأسفل. نقرأ المثال. Do you wish you had a lot of money؟ هل تتمنى لو تملك الكثير من المال؟ Yes, I do. Then I would be able to travel. أجل أفعل. عندها سيمكنني أو سأكون قادر على السفر. الإجابات. Do you wish be a historical figure؟ هل تتمنى أن تكون شخصية تاريخية؟ I'd like to be عمر بن عبد العزيز. Do you wish to travel through the time؟ هل تتمنى أن تسافر عبر الزمن؟ Yes, I wanna go to the future to see what new technologies people will be using. أجل أريد أن أسافر إلى المستقبل لأرى ما هي التكنولوجيا التي سيستعملها الناس. Do you wish to travel to another country؟ هل تتمنى أن تسافر إلى دولة أخرى؟ Yes, I do. I want to visit UK. أجل أنا أفعل. أنا أريد أن أزور بريطانيا. نيجي لتمرين C. List some common wishes and compare your list with a partner. قم بكتابة قائمة بالأمنيات الشائعة ثم قارن إجاباتك مع شريك. الإجابات. I wish to be rich. أتمنى أن أصبح غنيا. I wish to pass my tests. أتمنى أن أنجح في اختباراتي. I wish to enroll in a good university. أتمنى أن يتم قبولي في جامعة جيدة. I wish to become a doctor. أتمنى أن أصبح طبيب. I wish to work in a great job. أتمنى أن أعمل في وظيفة رائعة. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم لا تنسوا اللايك، الكومنت والسبسكرايب. See you next time.